Vamos ahora hasta el Perú. Allí más de 600.000 peruanos mayores de 60 años no cuentan con un seguro de salud. Realidad que analistas concluyen no garantiza calidad de vida a ese sector de la población. Espera lo que el destino le depare. Desde hace 40 años Jesús ocupa esta esquina en el centro de Lima, donde vende anteojos. Su mayor temor, caer enfermo. Y es que no cuenta con seguro de salud. Iría pues a pedir limosna para juntar un poquito de plata, pues alguna cosa, molestar a la gente, pues para tener plata para poder curarme, pues si no habrá que esperar lo que Dios diga. En Perú, el 23% de los adultos mayores no cuenta con seguro de salud. Así lo revela un informe del Instituto Nacional de Estadística. Para el Programa de Población y Desarrollo de las Naciones Unidas, tal situación es consecuencia, entre otras cosas, de la informalidad. 2/3 de la economía globalmente en el Perú es informal y la mayoría de población insertada en ese circuito de economía informal no ha tenido la oportunidad o la disponibilidad de generar recursos para el largo plazo, para la edad de retiro. De su parte, el gobierno pretende universalizar la seguridad social a través del Sistema Integral de Salud, programa social que por el momento solo atiende al 32% de adultos mayores, la mayoría de ellos en situación de pobreza. Para algunos parlamentarios no es suficiente. Es un paliativo, pero sin duda hay que hacer una cosa mucho más integral, ¿no? No solamente se trata de atención en salud, se trata también de una vida digna. Falta todavía medicinas, falta mayor cobertura, pero de alguna manera está ayudando a atender algunos casos. Otro problema para los más de 2.900.000 adultos mayores peruanos es la falta de médicos especialistas en geriatría, debilidad reconocida por el propio Ministerio de Salud. Jaime Herrera, Telesur, Lima, Perú. So, you went to healthcare.gov to buy a health insurance plan. Wait, scratch that. Most folks went to healthcare.gov to get in line for their fair share of health care in the form of subsidies the feds promise for anyone who cannot pay their own way. Note the use of the terms here, health insurance versus health care. Now, Louisiana citizens already have health care in the form of our own doctors and specialists paid for by insurance plans or out of pocket, backed up by one of the world's most successful charity hospital networks, which now operates with the private sector, not in place of it. Now, back in September, Governor Jindal announced the final phases of the state's reordering of the public hospital system into one run by privately owned firms with state-sponsored subsidies available to the uninsured. Now, this opens the door for premier services to be offered to all Louisianans, with the added benefit of the next generation of doctors and specialists being trained right here in Louisiana. Now, these actions, combined with Jindal's refusal to expand the pool of Medicaid recipients via Obamacare, has naturally outraged the usual suspects in media who cannot conceive of visiting a government-run clinic themselves but think, ha, it's great for everyone else. The editors at NOLA.com demand to know why the hard-hearted Jindal would turn down $16 billion in boatloads of federal money. And while I can't speak for the governor, I can answer that question. The feds don't have $16 billion to shower Louisiana with. Besides that, any subsidy plan entered into is then subject to federal conditions and, when Ben Bernanke's printing press is mothballed, insolvency. Now, in what kind of position would that leave the state's poor? For 48 years, do-gooders using money grifted from the productive have solved the problems of poverty. Well, Obamacare is just the latest gimmick in this charade of failures, and those clamoring for Louisiana to adopt it are both hard-hearted and hard-headed.